Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurul and I'm from class D. And in this occasion, I would like to make a video presentation about cohesion, grammatical, and lexical. And without lingering, so I'm going to start. Well, anyone know what is this definition about cohesion? So cohesion is the unity within a text or discourse that makes it coherent and easy to understand. Cohesion occurs when elements in a text are connected, either grammatically through grammar rules or lexically is through word choice. Jadi pengertian kohesi adalah keterpaduan dalam satu teks atau wacana yang membuatnya padu dan mudah dipahami. Kohesi terjadi ketika unsur-unsur dalam teks saling berhubungan, baik secara gramatikal, tata bahasa, maupun leksikal, yaitu pilihan kata. Nah, we move to the next slide is understanding grammatical and lexical cohesion. Understanding grammatical and lexical cohesion dibagi dua. The first one is grammatical cohesion. The second one is lexical cohesion. And first one, grammatical cohesion is the connection between part of a text by pulled through grammatical structure such as reference, substitution, ellipsis, and conjunction. And the second one is lexical cohesion. The connection in a text format through word choice, such as repetition, reiteration, and word association collection. Jadi, wacana gramatikal dan leksikal dibagi menjadi dua. Ada kohesi gramatikal, yaitu hubungannya antar bagian teks yang dibangun melalui struktur kata bahasa seperti referensi, substitusi, ellipsis, dan conjunction. Dan yang kedua yaitu kohesi leksikal, hubungan dalam teks yang terjalin melalui pemilihan kata seperti pengulangan kata dan keterkaitan makna antara kata. Now we move to the next slide. There is types of grammatical cohesion. Types of grammatical cohesion divide into 4 types. For the first one is reference. Reference is a word refers to another element in the next to avoid repetition. For example, Donnie is reading a book. He really likes it. He refers to Donnie. Nah, jenis-jenis cohesion gramatikal yang pertama ada referensi, yang mengacu pada unsur lain dalam teks untuk menghindari pengulangan kata yang sama. Seperti contohnya ada Doni sedang membaca buku, ia sangat menyukainya. Kata ia mengacu pada Doni. Nah, for the second types is substitution, replacing a word of praise with another to avoid repetition. For example, I brought a blue pencil. The red one is out of stock. The red one replaced red pencil. Nah, jenis ketiga ada substitusi, yaitu mengganti kata atau frasa dengan kata lain untuk menghindari pengulangan. Contohnya ada, saya membeli pensil biru, yang merah sudah habis. Kata yang merah menggantikan pensil merah. The third one is ellipsis. Ellipsis is a moving part of a sentence that can be understood from context. For example, have you eaten? Yes.
The word eaten is emoting as it is understood. Jenis yang ketiga ada ellipsis, menghilangkan bagian kalimat yang dapat dipahami dari konteks. Yang contohnya adalah si A, apakah kamu sudah makan? Dan si B yang menjawab, sudah. Bagian makan dihilangkan karena sudah dipahami. Dia tidak lagi menyebutkan sudah makan, tapi hanya sudah. Okay, we move to the last types is conjunction. Conjunction is part of a text with linking word to show logical relationship. For example, he studies hard so he always gets good grades. Nah, yang jenis terakhir yaitu konjungsi. Konjungsi menghubungkan bagian teks dengan kata hubung untuk menunjukkan hubungan logis. Yang contohnya ada, dia rajin belajar, sehingga ia selalu mendapatkan nilai bagus. Well, we move to the next slide. There is types of lexical cohesion, and these types into two types. The first types is reiteration. Reiteration words or synonyms to emphasize a meaning. For example, the child is very intelligent. His intelligence has been evident since childhood. Yang artinya jenis kohesi leksikal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reiterasi atau reiteration, yang dimana ini adalah pengolahan kata atau sinonim untuk memperkuat makna. Contohnya seperti anak itu sangat pintar. Kepintarannya sudah terlihat sejak kecil. Okay, the second types of lexical cohesion is collocation. Collocation is the relationship between words that frequently appear together in a particular context. And the example of the collocation is the sun shines brightly in the morning. The word sun often collects with shines, so the meaning is atau artinya adalah kolokasi, yang dimana hubungan antara kata yang sering muncul bersama dalam satu konteks. Seperti contoh yang ada, yaitu matahari bersinar terang di pagi hari. Kata matahari sering berpasangan dengan bersinar. So that's all the material about cohesive, grammatical, and lexical. I think that's all of my explanation. And now I will give the conclusion about the material. The conclusion is by understanding grammatical and lexical cohesion is a text or discourse becomes more structured, clear, and easy to comprehend. Yang dimana dengan memahami kohesi gramatikal dan leksikal, teks atau wacana akan menjadi lebih runtun, jelas, dan mudah dipahami. So, I think enough from my explanation, and thank you for watching my video. I hope you enjoy while watching my video, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.